మీకు మజిల్ బాగా స్టిఫ్నెస్ ఉంది సార్. దీనివల్ల మనకు ఇప్పుడు మనం చేసే ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే బ్యాంబూ ఫైర్ కప్పింగ్ అంటారు. అండ్ అలానే స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. हम अभी इनका कैरो करने जा रहे हैं. फर्स्ट थोरेसिक एरिया का कैरो करेंगे. कैरो करने के लिए पोजीशनिंग दिस टाइप से होना चाहिए और हैंड डाउन होना चाहिए. टेक ब्रीथ आउट. रिलैक्स. Head up, just relax. Loose. Take breath out. To side. Head up.